In 1940, l'Europe Tate DJ Plong et dans la guerre, la Seconde Guerre mondiale est tendait rapidement, et la France pensait encore pouvoir assister Greece ses défenses militaires, après la Première Guerre mondiale. La France avait construit d'importantes lignes de défense pour protéger son territoire. Beaucoup croyant que le pays était parti faire face une nouvelle attaque, mais l'événement allant prendre une tournure inattendue. L'armée allemande lana une offensive rapide vers l'Europe occidentale. Les forces françaises s'attendaient une attaque principale par la Belgique. Pourtant, l'offensive la plus importante arriva par les Ardennes. Cette région était considérée comme difficile d'accès pour les chars. Mais les troupes allemandes réussirent traverser rapidement les combats s'intensifierent. Grâce leur vitesse, leurs chars et leur aviation. Les forces allemandes avancèrent rapidement sur le territoire français. Les lignes de défense commencèrent céder les soldats français et leurs alliés tenteront d'y assister. Mais l'offensive était extrêmement rapide. En juin 1940, Paris était menacé pour éviter la destruction de la ville. Paris fut déclarée ville ouverte. Peu après, les troupes allemandes entrèrent dans la capitale française. Pour la France, ce fut un choc immense. Une grande partie du pays fut occupée dans le sud. Un nouveau gouvernement fut installé au régime de Vichy. Ce gouvernement collabora avec l'Allemagne pendant une partie de la guerre. Mais malgré cette situation, la France ne cessa pas de lutter travers le pays. Des groupes de résistance commencèrent à apparaître. Des étudiants, des ouvriers, des enseignants, des employés des chemins de fer et des simples citoyens rejoignirent la résistance. Ils imprimaient des journaux clandestins, ils transmettaient des informations secrètes aux alliés, ils sabotaient les voies ferries et ralentissaient les mouvements ennemis. Ces hommes et ces femmes risquaient leur vie chaque jour. S'ils étaient RTS, ils pouvaient être emprisonnés, torturés ou exécutés. Malgré le danger, ils continuaient le combat. Pendant ces temps, depuis Londres, le général Charles de Gaulle lana un appel au peuple français il demanda aux Français de ne pas abandonner. Son message apporta de l'espoir de nombreuses personnes. Peu la résistance grandissait, mais la guerre continuait. Plusieurs villes françaises furent bombardées, des usines, des voies ferries et des installations militaires furent détruites. Les civils vivant dans la payeur la nourriture devenait rare. Beaucoup de familles furent épargnées. La vie quotidienne était difficile. Puis arriva l'un des moments les plus importants de la guerre, le 6 juin 1944. Cette date allait entrer dans l'histoire. Les forces alliées lancèrent le débarquement de Normandie. Des milliers de soldats, de navires et d'avions participèrent cette opération. C'était l'une des plus grandes opérations militaires de toute la Seconde Guerre mondiale. L'embarquement fut extrêmement difficile. Plages tant fortement défendues. De nombreux soldats perdront la vie, mais malgré les pertes, les alliés continuèrent leur progression. La résistance française participa également aux opérations. Des lignes ferroviaires furent sabotées, les communications ennemies furent perturbées. Cela facilita la vaincre et des troupes alliées. Petit. Les forces allemandes commencèrent reculer en AO 1944. Paris fut libérée. Les habitants sortirent dans les rues. Les drapeaux français are apparent. Après plusieurs années d'occupation, la capitale retrouvée sa liberté. La joie était
Immense, mais la guerre avait les des traces profondes des villes avant t truths des millions de vies avant t believers es la France avait payon preter es lord, aper es la guerre, la paix camina sa reconstruction estiments furent reptis, les villes reprièrent vie, mais le souvenir de cette période resta grave dans l'histoire.